Winter Ferry English Academy ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කෙනෙක් හදිසියේ නිින්දට වැටෙනාට අපි යොදාගන්නේ fall asleep. මේකේ past simple ආකාරය fall තමයි fell විදියට වෙනස් වෙන්නේ. fell asleep. නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ව නැගිටවද්දී යාට නැගිටින්න කියලා කියද්දී අපි get up කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ විදියට නැගිට කියන අදහස එන්න නම් නිින්දෙන් පිබිදුනා කියන අදහස එන්න නම් past simple ආකාරයේ get got හැටියටයි වෙනස් වෙන්නේ. කෙනෙක්ව නිින්දෙන් නැගිටවනවට wake up. මේකත් past simple වලදී නැගිටෙව්වා, කීඩ්ඩුවා වෙද්දි වෙන්නේ woke up. spend කියන ක්‍රියාපදය අපි මුදල් වියදම් කිරීමටත් කාලය ගත කිරීමටත් යන දෙකටම යොදා ගන්නවා. කෙනෙකුට මුළු දවසම ගත කරන්න පුළුවන් spending all day. මේ වගේ මුළු දවසම ගත කරද්දී after spending all day මොන වගේ දෙයක් කරමින්ද? සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා තරඟයක්, ස්පෝර්ටින් ඉවෙන්ට් එකක් නරඹමින් watching a sporting event. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරද්දී කෙනෙකුට නිින්ද යන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි after spending all day watching a sporting event කියලා ඒ ඔහුගේ කරමින් සිටි ක්‍රියාව ගැන සඳහන් කරමින් කිසියම් කෙනෙකුට නිින්ද ගියා කියන එක කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු Harry fell asleep. අපිට මතකයි after spending all day watching a sporting event Harry fell asleep. කොහෙද මෙහෙම නිින්ද යන්නේ? sporting event එකක් සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ TV රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ ඉදිරියේ තමයි මේක වෙන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් in front of the TV. the TV යොදද්දී මේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය කියන අදහස එනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි රූපවාහිනී නරඹනවට පාවිච්චි කරන්නේ watch TV කියලා. එතන the කියන ආටිකල් එක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Harry fell asleep in front of the TV. මේක වෙන්නේ යා වාඩි වෙලා ඉන්න අස්තුනේමයි. in the chair. සාමාන්‍යයෙන් අසුනක වාඩි වෙද්දී සමහර වෙලාවට අපි in පාවිච්චි කරනවා in a chair. තවත් වෙලාවකට on a chair පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද වෙනස? in a chair කියද්දී සාමාන්‍යයෙන් අත් දෙක තබා ගන්න පුළුවන් සුව පහසු ආකාරයට වාඩි වෙන්න පුළුවන් අසුනක්. එතෙන්දී in a chair පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඇඳින් නැති පුටුවක වාඩි වෙද්දී on a chair. මේ ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්න. දැන් අපිට ආපහු මේ ගැන මතක් කරන්න පුළුවන්. after spending
all day watching a sporting event, Harry fell asleep. In front of the TV, in the chair. ඉතින් හැරීට වාඩි වෙලා ඉන්න පුටුවේම නිින්ද ගියා. කවුරු හරි මෙයාව කෝද්දන්න ඕන. His wife woke him up. Get up, dear. නැගිටින්න කියලා කියනවා. Get up, dear. වෙලාවත් කියනවා. It's 20 to 7. 7:20. Get up, dear. It's 20 to 7. ඉතින් හැරි හදිසියේම හැරෙන හැරි ක්‍රීඩා තරංගයේ ලකුණු ගැන සිතමින් තමයි ඔහු නින්දට වැටෙන්නේ. නැගිටම ගමන් අහන්නේ 20 to 7 කියන වෙලාව කියද්දී ආපු දේ එයා වරද්දවා ගන්නවා ලකුණු ගැනයි කියන්නේ. එයා අහනවා in whose favor, කාගේ වාසියටද මේක වුනේ? favor කියන වචනේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලදී ටිකක් වෙනස් ආකාරයක් ගන්නවා. වැඩිපුර යු අකුරක් තියෙනවා. ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. Thank you very much.